Bueno, señoras y señores, estamos de vuelta en Juanca IO Gamer. Y bien, sin más preámbulo, yo creo que vamos a iniciar directo a jugar. Estamos haciendo esto de colecciona todas las cartas que faltan de la baraja de Skelliga antes de irme a mirar quién te limpia las botas, que es misión principal. Entonces, todas las cartas que faltan de la baraja de Skelliga me faltan dos. No sé, hay otra misión que es completar todas las barajas de no todas las cartas de todas las barajas, que tal vez no la vaya a hacer. Pero esta sí en efecto. Estos paisajes son espectaculares y eso que no estoy en la versión de PC, que la tengo y que es espectacularmente bella. Esto es en Nintendo Switch. Y bueno, les regalo un poquito de esto. No sé si me acordará con qué botón es esto. Bueno, sí, espectacular. La verdad, este juego gráficamente es re máximo y eso que es en Nintendo Switch. Cuando uno lo mira en la versión para PC es aún más increíble. Me encanta. Muy, muy, muy lindo este juego, muy bien logrado. Bueno, entonces, se supone que tenemos que ir como hasta por allá, ¿no? No sé qué tan seguro sea poderme hacer caminos alternos porque en una de esas ustedes saben que Gerald se muere por cualquier medio de caída, ¿no? Lo bueno es que Gerald tiene un estado físico envidiable, ¿no? Y viene siendo como en esa población que se ve allá atrás. Así que nos vamos para allá. Bueno, con permiso, señores, vengo. Sí, 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 ahí todos me echan flores, que el globo blanco y que no sé qué, pero me interesa es venir a jugar la partida de Gwent con alguien que tiene una de las dos cartas de Skelliga que nos están faltando. Y si no se mal de hacer en esta puerta. Sí, es ahí. No, pero parece que es por atrás. Ah, es al lado del lugar de las chicas. Qué extraño lugar. Este señor se supone que juega Gwent. Y pareciera que es un armero, no, trabaja con carne. Meat of the freshest sort, hot sausage links, ripe blood pudding. No, you're busy, but you up for a round Bueno, of vamos con Gwent? todo a jugar a Gwent al inicio del día de hoy. Creo que la baraja ya la tengo bien configurada, salvo que me haya ganado una carta nueva y relevante. Esta madre me parece una buena carta. En todo caso, va a jugar otra de estas. ¿Y cuál otra? Sí, parece que puedo meter otra especial, ¿no? No sé cuál meter en las especiales. Pues que todos estos que tienen como el oso, cosas así. No sé si este, por ejemplo, ese lo metí, lo vaya a sacar, lo metí por error. Pero es que hay unos que cuando miro la descripción, hay unos que cuando uno utiliza el marto, como se llama ese hongo, se vuelven muy poderosos. Así que yo quería mirar la descripción de esta carta, creo que es con el zoom. Dice, elimina las cartas más fuertes del campo de batalla. Bueno, ese es un tipo de carta bueno tener. Entonces la voy a incluir. Y no sé si hay algún otro más valeroso por acá. Pues vamos con eso, a ver cómo nos va.
me dice que este man va a jugar lo mismo que yo. Pero yo todavía no tengo cómo jugarlo porque tengo tres que lideran el hongo, pero no tengo ningún jugador que sea afectado por el hongo. No tengo ninguna hora aún de ese estilo. Vamos a ver cómo nos va a decir, le damos una paliza del momento. O me la dan a mí. Uy, se mantiene el... Uf, ay, qué grave, ese poder es muy bueno porque con los hongos se estimulan los otros locos. Ish, no contaba con esa vaina. Pero lo que sí puedo hacer es eliminarle el que tiene como de mala persona. Tengámoslo ahí. Tengámoslo de antiguo, pongamos mi carta más mala primero. Yo creo que él va a fortalecer esa fila. Ah, pasó. Bueno, muy bien. Yo no voy a gastarle más cartas ahí tampoco, por algo él pasó. Y gané esta ronda. Bueno, iniciamos con Tris. Esa es la invocación, ok. Aún guardo mis cartas para la posteridad. Aunque ni tanto, bueno, este va a llamar otras dos. Ese no hace efecto sobre mí, pero yo sí lo puedo aplastar. Porque tengo lo mismo, que no sé si le haga efecto a un man del mismo tipo de carta. No le hace efecto. Comprobado. Bueno, acá me toca comenzar a planear estratégicamente qué hacer. Esto va a ser un distractor porque no tengo cartas que se estimulan con el hongo, pero pues mandémoslas a ver. Bueno, esa fue una buena movida de él, que no me gustó tanto porque ahí ya no tengo protección, aunque tengo la otra cosa. Mandemos esta solo por despistarlo porque no tengo nada que me favorezca. Es que quiero ver qué va a jugar. Y saco más cartas. Bueno, estoy a eliminar las más fuertes de ahí. O no, voy a duplicar el poder de una de mis filas. Pero es solo distractivo. No puedo duplicar la que quiero. Mala vaina, mala vaina, mala vaina. Bueno, mandemos esto porque no me queda de otra. Oso. Tengo que seguirlo extrayendo porque necesito que bote las cartas fuertes. Tal vez pierda esta partida según veo. Muy buena jugada. Y con invocación y todo. No voy tan bien. ¿Le puedo ganar? Tal parece que no. Porque con este yo quedaría en 36 y le voy a matar 8 a él, él quedaría en 32. Tal vez por suerte sí. Solo por suerte. Si él no tiene más cartas, que tal vez sí las tiene. De seguro las tiene. Ya con eso me dio. Atendido por su propietario. Y me hago sin cartas para la otra, así que probablemente perdí esta partida. Y no tenemos lo que él ponga y lo que sume. Ambos quedamos sin cartas, pero gané yo. Muy bien. Sausages, hounds! Y ya que le ganamos la carta, vamos a ver si vende algo. No, nada. Ya espera, que nada. Vamos a buscar el otro que falta con lo del viento. No sé qué tan lejos estará, pero probablemente me toque teletransportarme. Sí, está bastante alejadita. Entonces lo que haría sería el teletransportador más cercano, que es en San Sebastián. Y de allá nos vamos derechito a buscar a este loco.
Y ahora sí, el viaje un poquito largo hasta el castel de Ravelo, adentro, de hecho. ¿A dónde ha donado 100.000? Sí, username 8767. Algún día eso pasará, muchas gracias. Se entienden los buenos deseos, se entienden los buenos deseos. Username 8767. Te haré bien por la participación. Anótate uno. Ay, vamos a sacar el. No, no, sí, ya se demoró, pero salió. Bienvenido al streaming. Bueno, entonces se supone que tenemos que seguir la flecha porque acá es donde está el desafío. No creo que haya nada en el tablón de anuncios, pero en todo caso puede haber algún lugar nuevo. Bueno, en fin. Y nos vamos a mirar. No creo que es por arriba. O será abajo. No, es abajo. Es por abajo. Miremos arborista. Pero antes de hablar con el arborista, miremos qué mercancía nos tiene por acá gratis. Encender. Sí, todo esto a mí. Y saqueamos toda esta cosa. Bueno, no tiene la mayor cosa. Igual lo que nos interesa de ella es comprar, es jugar Quién, ¿no? Bueno, señora arborista. Ahora vamos a coger a este arborista a jugar Quién. Está bonita. Prefer willow bark or iris root for stomach aches. Wort can cause dizziness, nausea. Forgive me. It's just that you do not have the look of one familiar with herbs. Pero What sí. looks that? And looks deceive anyway. Me, I'm not out Eso me for gusta que common este man weeds that siempre grow es in any meadow. buscando Need la rare igualdad, la ingredients. diversidad, que Can you respeten a help todo me el out, mundo. or should I move on? You must judge for yourself. Bueno, sí, bueno, igual que no pretendía ofender. Meant no offense. And I took none. I should be the one to apologize for judging by appearance alone. Tell No me, tanto. your Vamos a ver qué knowledge, le dice don Gerald. how did you gain it? From an herbalist living nearby? No, from somewhere a long way off. Kaer Morhen, northern Kedwin. Gods. That's the continent's Sí, other al end. otro extremo tal cual. What are you doing in Tucson? Same thing I do anywhere. Killing monsters. Killing Monsters. Uf, eso me gustó. Wouldn't happen to play Y Gwent, hora would de you? jugar. Lovely. Bueno, vamos a ver si tengo cartas. Me gané una carta nueva. Lo que no sé si la carta nueva que me gané era suficientemente buena. Será esa logo, no sé, ya la tenía. Pero parece que esa logo sí tiene poder. No, no tiene poder. Vamos a ver qué me gané. Ninguna. Me gané una del clima, ya que me acordé. O sea que debe estar de primeras. Tiene que ser tormenta de descarga, que creo que ya la tenía. Lo que no sé si la tengo equipada. No es tan bueno tenerlas equipada, no es de mis favoritas. Diana Crazy WQ. Hola. Hola Diana, bienvenida a mi streaming. Oye, que ahora es el icono que tienes en tu usuario, Diana. Me gustaría verlo más grande, parece hecho como con Gacha Studio o algo así. Bueno, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Nunca te había visto y si habías venido antes, me disculpas. Pero qué bueno que estés por acá. Bueno, estamos jugando Gwent en The Witcher, que muchos detestan este juego. Yo al principio lo detestaba, esta parte, la parte de jugar Gwent, pero ahorita me parece lo mejor que se han inventado. Vamos a comenzar a cambiar cartas porque no tengo una buena baraja. O sea, sí tengo una buena baraja, pero las que salieron acá no son las buenas. Bueno, iniciemos. ¿Tengo alguna que se active con el oso? Ninguna. No, mi baraja está mala. Vamos a ver si podemos ganarle, si no pues hacemos un reintento. Mira, se elimina todas. Qué fuerte. Me elimino todas de un solo golpe. Yo creo que esta señora juega bien. Y yo pues no juego tan bien como para ganarle a ella. Vamos a ver qué nos inventamos como estrategia, ¿no?
De hecho me peló cartas muy importantes. No estoy bien posicionado para esta partida. Probablemente sí la voy a perder. Tiene un loco allá arriba. Pues me toca ponerme otro héroe muy temprano en el juego. Me quedé sin héroes de acá en adelante. Tú ves mi relajado, no sé por qué. Pues que bueno. Es que hasta ahora toca hablar pasito. No sé si escuchas pasito, pero hablo pasito. Porque acá en Colombia son las 10 de la noche. Y además tengo un niño y está durmiendo. De hecho todos en la casa ya están durmiendo acá. Así que bueno, me alegro que te relaje. Y además que estamos jugando a Quién, que es particularmente relajante, sin más la música y todo. Pero bien. Bueno, y acá ¿qué les vamos a hacer? Ya sé que esta partida la tengo perdida, pero voy a hacer el esfuerzo máximo hasta donde se me permita, ¿no? Esa carta no tiene ningún efecto, porque ese hongo solo sirve cuando hay unas cartas especiales que se activan con ese hongo. El otro sigue jugando al empate. El problema es que yo no tengo mucho más que hacer en este lugar. Me tengo que conseguir la victoria para no desperdiciar las... Es que me queda una carta. Estas otras cartas son modificadores. Me queda una carta y acabo de comenzar. O sea, estoy frito. Frito. Y ahí recuperé una carta en el que... No, este man sí está armado hasta los dientes. Yo soy el que estoy refrito. No, sigo congelado. No le voy a poder ganar esta ronda. Se lo voy ganando, pero él tiene más cartas que yo. Me las quemó. Me quemó el espía que me regaló. Pues digamos que ya fuimos a perder. Cierto, que también le va a quemar. Me terminé de quemar yo. Mal. Sí, ya no tengo nada que hacer acá. Ya perdí. Lo que voy a hacer es abandonar la partida y reintentarla. Vamos con la señora herborista. Bueno, si me salgo de acá, tal vez pueda reiniciar la partida. Qué práctico, trepándose en la mesa. Ahora, ¿por qué no me hace el diálogo? Ya. The aroma. Lovely. No, pero ahí no, ahora sí. Y me voy con la misma Low baraja. into the hoat. Creo que no. ¿Por qué? Porque detecté que hay un problema de balance en mis cartas. Me está saliendo mucha carta inútil. O sea, cartas que son buenas, pero solo si me salen otras cartas que no me están saliendo. Wouldn't happen to play Quién. Así que miremos qué distribución de cartas hacemos para esta misión. A ver, bueno, quemadura, doble quemadura, no, pues vamos a reducirla a 1. Cartas modificadoras del clima. Digamos que sacamos la de tiempo despejado, no la vamos a sacar. De cuáles tengo, esta la tengo triplicada porque es muy buena y me conviene tenerla así. Realmente creo que tengo una buena distribución de cartas. Así que pues juguémoslo otra vez a ver si le podemos ganar. Y si no, tal vez reconsidera hasta jugar con otra baraja. Vamos a ver. Porque estoy jugando con la baraja de Skeleton, que tal vez no es en la que más tengo experiencia. A ver, difícil decisión. No tengo muchos recambios que hacer porque creo que está regularmente balanceada. De pronto el señuelo para ver si puedo jugar más al combate. No, tampoco me sirvió. Y no me salió ahora de las de los hongos. Bueno, tengo una de hongo, pero la que tengo de hongo es de flecha y solo tengo lo que se activa con flecha. Eso me podría ayudar a confirmar la primera ronda. Te comencé a seguir ahora. Muy bueno, Diana, excelente. Voy a ver si te hago el follow back ahora que miren Twitch al rato. Pero muchísimas gracias por seguirme. Bienvenido al streaming cuando quieras. Hago streaming casi. Tengo temporadas que hago casi todos los días y hay temporadas que hago unas veces por semana y he tenido temporadas que duermo sin jugar. Así que nada planeado y nada tampoco tan super pro. Pero bienvenida, qué chévere que estés acá. No sé, pues interesante esto. Uy, ¿qué hizo? Bueno, ahora sí voy a sacarle el otro oso por lo menos para garantizar la primera ronda. No que me gustó. Este oso que tengo ahí se activa con este y me va a dar una ventaja importante en esta ronda porque se vuelve de 14. O sea, se convierte en... bueno, que quiera 14 se vuelve de 8, pero es una buena cosa. Una 7 que me regaló para obtener cartas. Tal vez este señor va a pasar la partida, así que vamos a utilizar una carta
menos poderosa y las que tengo todas están poderosas. Y lo que pasa es que si la uso a ella no me va a traer ninguna carta. Bueno, tratemos. Nunca la puedo utilizar a ella efectivamente. Es hora de que me vaya, chale, ahí está muy bien. Diana, pues igualmente, bienvenida y bueno, después chisme de tu canal a ver si juegas algo o si tienes algunos videos compartidos o cosas por ahí. Nos vemos y espero que descanses o que hagas lo que tengas que hacer si estás estudiando o lo que sea. Chao. Bueno, continuamos con esto. Lo que tengo el otro bicho que me activa esa fila es este y lo vamos a poner de una vez. Este sí es subió a 14 y además tiene la cruz que quiere decir que le da poder a los amigos que se hagan al lado, pero no tengo amigos que se hagan al lado. Bueno, no todo es perfecto. Y me los quemo todos, infeliz. Pero me quemo el más fuerte. Está jugando bien, pero todavía le puedo ganar. Eso que parece. Vamos a ver. Me jodió. No le puedo ganar otra vez. Y este es bueno, pero no alcanzo a sumarle. 36 más 8 me da 54. Changos, perdí, no puede hacer. Sí, perdí. Me estaré perdiendo algo, ¿no? Perdí esta ronda. Ah, este sí se los quemó, o sea, quema cualquiera al enemigo. Sí. Ya le apunté un uso nuevo a esa carta. Les quema a todos, no necesariamente los desafilan. Eso estuvo súper bien. Ya está sacando todo su arsenal para ver si me duplica y me alcanza. Pero no puede duplicar más. En la fila se quedó sin cartas. Buena partida, pero la gané. Y mira, o sea, ella que vende como arborista, aunque no creo que ahorita vaya a necesitar más cosas de un arborista. Parece un arborista como a nivel superior. Eso que eso no es que gané la partida, las partidas de vuelta. Right. Vende par cosas, no tengo ninguna identificada que sea las escasas. Bueno, si ya identificó una que solía ser escasa, no sé si a estas alturas del juego sigue siendo tan escasa. Solución para mezclar tintes. Mezclar tintes. Bueno, se las compro, tengo dinero. 3000, what? Y no sé si lo voy a utilizar. Comprémosle 3. Y vamos a comprarle esta flor que en otra hora era bastante escasa. No más, por el momento eso es. I'm off. Lovely. Bueno, ahora miremos el siguiente desafío. Creo que ya estamos súper limpios de misiones. Ya tenemos todas completas, no hay misiones secundarias. Ah, falta una. Completa todas las cartas de Quién, pero no sé cuáles me faltan. Bueno, sí sabemos, hay una forma de saber cuáles me faltan. Vamos a ver si hay alguna como a la mano, pero ya creo que no. Entonces de todas maneras vamos a chequearlo porque nunca se sabe. Que eso lo miramos en un libro especial que para eso está por acá. Libro cocina, no es otro libro grueso de ese color, pero es un libro que tiene como propósito mirar todas las cartas de Quién. Entonces diario de un empleado, órdenes militares, no, es un libro, acá está, ya milagrosamente. Dice que me faltan 4 cartas en novigrado. Número de cartas nuevas que puedes ganar a jugadores de escaso nombre de habilidad. Una, que no sé dónde estará, puede que esté acá mismo en este mundo, pero que me falten 4 cartas en novigrado es de lo más extraño del mundo, porque yo en novigrado lo exprimí hasta el límite. Pero después iremos a novigrado, sí, porque esta es una misión como para ganar un trofeo. Ahorita no estamos como en las partes finales de ganar trofeos, lo que estamos es haciendo misiones principales. Entonces vamos a hacer la principal. Dime quién te limpia las botas. Bueno, falta mirar en el mapa hacia dónde tenemos que irnos, porque creo que esa es lejos y va a tocar por teletransportación. Sí, es relativamente lejos.
Así que nos iremos allá desde la entrada del castillo de Revelo, que es este lugar. I've sweat dripping down my thumb. Bueno, si supiera dónde es la salida, es como por allá. Y luego a la izquierda. Sure, go on. Drink Lamet, my friend. It's common knowledge of Mino Nilo. Y de acá sí nos vamos a nuestro destino. Está cerca de Puerto de Beaclor. Mientras tanto le contestamos a username 8667 que hizo una buena broma allí. Me alegro al inicio del juego. You've got a headache, a toothache, and a cockache. Ah, Here is the hero we can afford. Witcher, open the unbeliever's eyes. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather! I've seen you! You empty your chamber pot in front of our shop each Bueno, morn, contestando so acá en el folks with chat. dirt in their boots go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Voy a decirle que es su padre. His father, and you won't touch him. I won't let you. Oh, poppycock. I knew his father. A grifter, a cheat, just like his brute. I'll teach him honesty. He'll not leave muck at our shop door just to draw patrons to his own stall. So back away, drifter. Ah, vagabundo, no el armador Not que tengo. gonna happen. Como el vagabundo. Won't it? Well, then we'll thrash you as well. Which is all Que the me van a dar same una to me. paliza a mí. Hello. Bueno, sí, comenzaron fuerte. Pero yo también ya me voy a preparar para pelear a ver cuál es. Entre tres, claro. Bellezas. Bueno, listo. Fue rápido. What's the meaning of Vale, this? le The di su brawl, who paliza. started it? I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? No, usando un peladito. O sea, nada. Están poniéndome trabas. Los vamos a joder. Obstructing my investigation. Understood. Right. A few days in the clink ought to teach them not to Bueno, impede digamos, official mientras ellos salen duchy aquí business. mensajes. Come on. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Bueno, ¿y dónde qué? Para formar una pareja. Preguntémosle de qué. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow, so what say you, sir? Partners? Let me think Bueno, about it. Tal vez. Bueno, miremos, preguntémosle por la vez Listen, de trabajo. I'm interested in a certain gentleman. Oh, wait, wait! Before we get to talking, Toma el please, asiento. take Tengo a que formar el seat. peladito. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stamp. A seat, sir, please. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons.
Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival. Por una modesta suma me sonaría mucho más. Faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500. 500 crowns. El What? peladito. Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Ampliar el negocio, bueno. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New Vea nomás. polishes, Es new un brushes. negociante bravísimo. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Sí, sí le voy a pagar al niño. All right. Let's see if we can't figure something out. Todo. Ah, see? I knew we'd clinch it. Sí. Obvio, se lo voy a decir que alguien Guess I can quiere agree to negociar that. al niño. 1,000 thanks. I shan't forget Y desde it. que tengan la plata, ¿no? Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always Siempre me da pays una me a propina. premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air doesn't wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added Llévate to el your rostro boot para tu polish calzado will podrás help dejar you la wipe bota even the most con la suciedad encrusted más boot incrustada, clean tan as the limpia como la dome of cúpula de St. la catedral Leonidas santa de la Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Muy bien. Entonces dice que sigamos a... Handled that kid With pretty no time to well. lose. It's not far from what the lad said. Sure hope we don't scare him off. Mientras tanto, mire con esos 3 filetes de cerdo. Bueno, Red no door. tanto, pero bueno. One the boot black mentioned. We should talk later. Bueno, miremos a ver. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, "Detlef, I'm coming for you." A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment. Típico de un vampiro. Se metió por la ventana. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Y las tomas épicas que no pueden faltar. Ya se puso friki. He here?
sense him? No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Yo como siempre haciendo la tarea de observar y saquear. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. I find these puppets rather disturbing. No, eso es desahucio. Le van a quitar la casa por no pagar. Por no poder pagar, diría yo. Hay una diferencia. Somebody fixed this recently. Y bueno, me interesa dejar prendida la vela porque se puede poner esto muy turbio. Carta para el tendero. Ya pido a los padres que le compren un juguete, pero no pueden. El papá se enfada cuando le pide. Mis amigas tienen juguetes muy bonitos. Laura tiene unos 7 peluches. Michelle tiene una muñeca de pelo dorado que le puedes peinar con peine de verdad. Temo que nunca voy a tener ningún juguete. Por eso te escribo, maese tendero. Quiero escribirte esa carta desde hace tiempo, pero antes no sabía escribir. Ahora sí ya sé. Si tienes un juguete bonito que no quiera ningún niño, yo lo cuidaré. Estará feliz conmigo. No te rías de mí, por favor. Sé que soy pequeña, pero también sé que los juguetes no están vivos de verdad. Solo viven en nuestra imaginación. Bueno, ¿qué más da? Ya vemos por dónde ver esta misión. Un juguete que cobró vida me suena bastante posible. En la historia, desde luego. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. Que encuentra los Nice juguetes little extraños, trinket. ¿no? Pero ¿por qué me volvió a salir ese? Sí, está marcado, bueno. Sometimes I think I might end up like one of these toys. Bien, late que eso va a pasar. Puppets rather disturbing. Somebody fixed this recently. Ya está acá como bastante oscura esta parte. No buena visibilidad. No dust mark. Somebody moved this here recently. Y hay un segundo piso curioso. En el primer piso, check. Con excepción de ese cosa que Nice no creo que little yo hubiera trinket. visto. Attic. Let's go. Parece que casi que hay más pistas. So this is his nest. Need to look around. Sometimes I think I might end up like one of these toys. I find these puppets rather disturbing. Somebody fixed this recently. Tools were used recently. Detloff unwind by fixing toys between murders. Really? Que se dedica a juguetes entre asesinato y asesinato. No, yo creo que es como un bro. Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Objetivos de la bestia. Está interesante porque es la misión. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Conde de la Count Croix. Delacroix. Detloff's victims, one and all. But that's not his hand. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. This sling is stained. With wine.
Not de much to vino. go on either, especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Detloff's handwriting. Seen many samples? A handful, but mind telling me why you ask? Listen, I know you want to believe he's somehow not responsible, but maybe you're just wrong. Could be he himself wrote those names out, stained that slip with wine. No, Geralt, I know him. In a fit of rage, out of passion, I could believe he could kill. But murder? A series no less, planned out? It's simply not him. A hideout in the city, learning his victims' habits, noting down their names. No. Someone is controlling him. Of this I am certain. Still got nothing, basically. Need to look around some more. Let's get to work. Yo sí vi alguna cosa más por allí, parpadeante, allá está. Pero primero miramos los juguetes que hay arrojados al piso. No dust mark. Somebody moved this here recently. I find these puppets rather disturbing. Nice little trinket. Ya sabemos que es la pista más importante del dibujo de esa mujer, pero primero examinaremos el resto. Sometimes I think I might end up like one of these toys. I find these puppets rather disturbing. Carta sospechosa. Detloff van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renawed. Now you know this. Dale cuadro. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlaff killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Any idea what it could be? Detloff have any enemies? Indeed. Detlaff gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlaff yourself, whoever it is someone new. Sí. Who's Renawed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Es ella. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came round to save me, though he always claimed she'd gone missing. Bueno, pues ya vieron que la secuestraron Why estos do you think locos. that? Any signs or clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Her belongings disappeared with her. Not a scenario one associates with kidnapping. In my humble opinion, she left on her own. Scared off, perhaps, by a bout of Detlaff's rage that revealed his other, more monstrous side. Detloff have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlaff is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Even if Renawed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Bueno, Blackmailer. And a curious... Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself Sí, insisted no murderer. el chateísta es una perla. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, It's not one of your kind? Another vampire?
Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Bueno. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? Probablemente. He will not. I shall convince him to stay his hand, assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off, simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Pero me falta inspeccionar una parte. Así que aún no mire por qué. Yo creo que este loco lo van a terminar matando. Bueno, ahora qué tan lejos está la duquesa, eso es harina de otro costal porque no tengo ni idea. No está tan lejos, pero tampoco tan cerca. Mejor teletransporte. Y de paso, como sabemos que nos vamos a encontrar en el camino, vamos a ir meditaditos, descansaditos en el día y probablemente con la armadura mejorada. ¿Y por qué volé la armadura? Porque vi que allí hay un reparador de armaduras que por lo menos tiene la máquina. Ah, no, pero no parece un reparador sino un tinturador. No es un reparador sino un tinturador. Hop around the corner. See if you're not there. What are you selling? Top quality dice. Guaranteed Todavía to intentos produce que no se intact. digan. None. What do you mean? If Usually focus on armor's other attributes. Color's not so important. there certainly is. Tenía la ropa es muy popular por aquí. Dyeing clothes a popular service around? For in the north all is grey, drab and muted. Quite the opposite to Toussaint. Here, look around and you Sí, will... es cierto. A lady will check. Need to stop. Pero es que esa Fine, armadura está de un show me color what you que me got. gusta, pero bueno, miremos. Él vende tintes, es una tintura. Y no veo ningún tinte que me llame la atención para esta armadura. El que tengo es el que me gusta. Pero en pro de... tengo 19 de colorantes. Bueno, tengo un montón de tintes de estos. El rosado lo tengo. Naranja también. El azul también lo tengo. Los tengo todos. De pronto este transparente me pareciera que no lo tengo. Tinte gris, no me interesa ninguno. Gracias de todas maneras. Gotta go. Y yo que venía ahí porque creí que era un afilador de armadura o algo así. Best cure for the beast, a witcher. My deepest regards. Ya, porque me decía la verdad, qué idea tan grande, o sea, qué idiota. Y quiero no tener una forma de salir rápido. Fue un error.
José Gabriel, muy buenas noches, bienvenido al streaming. Cambiamos acá para que... Como a todo hombre, por acá estoy... Ya tengo todas las cartas de Esqueliga y demás. Lo que me falta, me salí es que me faltan 4 cartas en Novigrado. ¿Cuáles? No tengo ni idea, tal vez alguna misión falle, qué sé yo. Pero me dice que me faltan 4 cartas en Novigrado. Entonces lo de cartas es para un logro extra, ¿no? Pero realmente lo que me trae a estos lugares es que estoy en la misión principal. Y de acá para la duquesa, bueno, me preguntan dónde está la duquesa, porque se supone que está en este edificio y no veo una entrada y ya no me acuerdo dónde fue que contacté a la duquesa. Pero sería abajo o será más arriba. Pues una duquesa no iría hasta arriba, pero creo que la entrada es en efecto por abajo, no por arriba. Sí, tocó bajar. Mientras tanto, disfrutemos del paisaje. Del impresionante paisaje. ¿Será que es muy abajo donde toca entrar? O va a tocar dar la vuelta acá, la verdad no me acuerdo. Usualmente si uno se encuentra con una duquesa es arriba, ¿no? Es como entrando acá y luego yéndome a la izquierda, pero esto no es una entrada. Pero si es una entrada, ¿cuál es la entrada? Y acá debe estar doña duquesa, ahora sí. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Pero no. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone Witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. Que sí. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? No, es un monstruo, ¿cómo se lo It's va a way entender? beyond being some monster. This is a powerful being that's walked the world for centuries.
Tja, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be Melate. so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich. Capable of feeling many things, even love. Para mí que este es el que mandó el vampiro This a hacer one esas fell in love cosas. with a No woman, sé. a human. And he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. As soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! Ah, un sommelier para saber de qué tipo de vino le In dieron. Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Interesante Fiorano. concepto. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Ya le voy a decir que es de la cepa que le dan a Geralt. Yes, yes. The west bank of the Sala, too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Sala Real, the 1269 vintage. That's Castel impossible. Ravelo. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Sonreal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Bueno, pues a pasear. Sí, pero hagamos el diálogo completo, Real. ¿no? Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, Bueno, it is voy only a poner ever pantalla de served la to the otra manera ducal mientras family. tanto. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Sonreal, it is Sonreal. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito.
We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your grace. Ana Henrietta. Yes, Your Grace. Idiota. Witcher, are you ready? Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Entonces no van a pasar tan desapercibidos como ellos quieren. Y bueno, ahí se empezará a leer la historia principal, que es por lo que tanto hemos esperado. Ya veremos. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Tengo que decirle al caballo porque pues no van tan rápido. Take it easy. Hunters have attacked the wagon. We must Hunters. help. Stay back, Your Grace. We shall see to this. Ah, pero ¿dónde están? Save us! ¿Dónde están las panteras? Back, you beast! Adiós, pantera. ¿A quién más? Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. They were Thank fortunate you. we happened You by. saved our lives. Sí, sí, ahí les ayudamos. Primero saber si dejaron algo. No. No está esta cosa. Vamos a reequipar algunas pociones. Sobre todo golondrina, me imagino. Ahora no sé en lugar de cuál, pues de la carne obviamente. Pero no ocurre que esta gente me dejó. Tell me more about this vineyard. Castel Ravello. It's the best in Ortusa. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your Pero thoughts. hasta dónde me irán a llevar. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Puede ser One cualquiera. just stolen from the estate. Esa animación a caballo se vio rara. Sí, se vio rara. Igual estamos en Switch. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I Y esa Henrietta es bien chusca también. illustrious highness was not harmed.
Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Queremos hablar, venimos a hacer una inspección. Queremos hablar. Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. Bueno, entonces, ¿quién tiene acceso? The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Ok. ¿Cómo se transporta? Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to Sonreal. Someone who should not have. Which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Sonreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Pues vamos a terminar la misión. We shall wait here, Master Fabricio. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Le hacen la reverencia a los guardias y todo, ¿no? Buen detalle. Bueno, primero sigamos a ella porque seguramente acá hay más cosas para inspeccionar. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Bueno, salieron más cositas ahí. Bien, yo no vine a inspeccionar, yo vine a saquear. La inspección se hará por sí sola.
piso. Bastante interesante. Un martillo, aunque parece que no está relacionado con la solución del problema. Esta es la leyenda que toca tomar. Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Ok. Buscar la de 1700 y pucho. 1200 y pucho. Allá salieron marcadas, pero no miraré eso aún porque estoy desocupando barriles y después tal vez no tengo oportunidad de saquearlos. Miremos, terminé el saqueo primero y luego sí avanzamos con la misión. Entonces ahora sí avancemos. Esta ya la leímos, pero no me fijé en la fecha. Es esa, 1279. I like it. Quite dry. An excellent wine. Esa también. With good taste. Todas son de 1279. Est. I think everyone and their mother's heard of this Pero wine. el que cambia el tipo de vino. Fiorano. Fiorano, Dice sangrial. Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Y este sí debe ser. No, pomino. Got Pomino over here. Debe haber otro arriba. Aunque, bueno, si las lupas indican que ya esas tres ya quedaron inspeccionadas, así que no es ninguna de esas tres. Toca subir por donde sea que toque. Si allá se ve otro, que debe ser ese el más alejado, pero nos vamos por otro lado. Primero, hacer una buena inspección. De acá, nadita, nadita. Acá sí ya cambia algo. Sangre es ese. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Digo que inspeccionar todos los barriles no puede hacer. Pero estos ya están inspeccionados o dan los golpecitos a los tonales, pero estos no se van a golpear. Así. Full. This one's full too. Debería prender esto porque me puede estar quedando sin. De hecho la vela no prende, bueno. Full. Entonces debería buscar alguna señal que mostrará cuál es el que está más desocupado. Pero bueno, golpeémoslos. This one's full too. Full. También instintivamente creo que es el que está más lejano, que es el que está al otro lado. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, Si están llenos are de lo they que full tienen. of sangria? Grab a tap with the hammer. We shall open them one by one and taste. Que lo abramos uno Ready. por uno, bueno. We can start. Pero aguante, yo tengo que inspeccionar estos lugares. Igual pueden haber más toneladas de esos, ¿no? Este si no coincide con la fecha, o sea que sí son definitivamente los de allá. Pero inspeccionemos, inspección, inspección, inspección. Bastante astuta de todas maneras, Henrietta. La tiene clara de cómo es el negocio. Vamos al otro lado. Bueno, inspección inocua. Ni siquiera ítems, pero no perdíamos nada con venir. Ups, casi te me voy cayendo. Y despita los tonales. Bueno, yo tengo con qué. Ready. Step aside. Como así que apartados. Vale, toca a ella. Ella si le sabe los sabores, dejarla.
Se va a emborrachar. So? I'd recognize this taste anywhere. This one is good. Estoy viendo todo si se va a emborrachar. Encontró el que era. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. No. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, I... You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sonreal. I beg you to forgive me. Why did you do it? Por dinero. I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? Graves. I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrin aristocrat at court. Bueno. Really thought nobody'd find out. I was a fool, very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men, the kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. Miércoles, ese man está untado hasta donde ya, mejor dicho. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabricio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Centurion Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Yeah. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You'll take the cart and meet us there.
Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Relax. Now we wait. Our favorite Recuerdos esos locos. It's not him. Bienvenidos. Esto toca con aceite para ahorcados. Y a mí me gusta quemar, así que lo vamos a quemar. Se me va mucho en reaccionar el equipamiento, ¿no? Y pronto alguna otra cosa que me sea de utilidad. Bueno, ya que esta posición está acabando, tal vez este era el estrato de leche. Bueno, vamos a ver cómo nos toca. Me mataron, no lo puedo creer. Creí que todo lo tenía bajo control. Me cogieron despistado. Pero parecía fácil. Me deben el tiempo a que cargue como siempre. Vamos de nuevo. Nos ahorramos toda la parafernalia. Bueno, no sé si... Creo que no. No era porque necesito el aceite estos de ahorcados. Porque es lo que hace que les peguen duro. Porque así, como son tantos, me pueden estar dando muy duro. Otra cosa sería bueno tener en cuenta. Bueno, vamos a ver. Realmente no sé. No me preparé creo que lo suficientemente, pero lo que sí podemos hacer es orar a todo, ¿no? No sé por qué se me está yendo. Intoxicarme con pociones de mal equipado. Pegarle.
créditos y alcancé a hacerlo sin, aunque llegué muy preparado. Creo que fue una idea explotar ese túnel al inicio. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Pero Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Not at all surprised. Expected she'd want to oversee this personally. The master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. voy a llegar y convencer, voy a comenzar. Who Es lo que sent estimo. you? Your nun's lover. They call it... Wait. He doesn't wish to speak. He need it. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Usually only take measures like that as a last resort. Este caso, But bueno, in this es case, think I can make an exception. Do as you deem fit. He is all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, todo eso sí. provided they catch the Geralt sentiment's blood. usa Axia. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Let's go to town.
Geralt está que se cae de sueño. Raro. He's late. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Sintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Cometí un error y lo aprovecharemos. Sooner or later everyone slips up. Sintrian stole the Sun Real. That was his mistake. Yet if we had not happened on the wine stain... You're right. We got lucky. Even so, still can't be sure he's behind the kidnapping, the blackmail. Need to find the Sintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. Está raro This eso. Sintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Como siempre. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Sintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Sintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Sintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Ok, pues entonces bueno, ya sabemos qué es, pero bueno. The No sé este diálogo a ver Mandragora. qué. What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount... All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Gotta nab the Sintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will No, squeeze through. infiltradas le va a Out of the decir. question. If the Sintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. We, Your Grace. Otra vez se me interrumpió, Geralt sí. and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville, in Mountebank Alley. El desagrado concluye, bueno.
Y hay que hacerlo la tienda, ¿no? Así que bueno, yo creo que con eso terminaríamos la transmisión del día de hoy. Voy a ponerme a buscar el traje, que es la parte aburrida. Y nos vemos en una próxima oportunidad. A los que estén hasta esta hora, tal vez José, gracias a José, a Diana, a username 8767 y demás, los que hayan estado por ahí viendo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.